నన్ను ఆరెంజ్ రుబెల్ నాశం ఆ టీకా వేస్తే రోజు 150 మంది పిల్లలకి కంటి చూపు లేకపోవడం మిగతా ఇబ్బందులు. ఈ పాపకు వచ్చిన జ్ఞాన రకం సమస్య వేరు. అది కూడా ముందుగా translating your vision into reality, about transferring your technical skills to solve the real problems of real life. Otherwise, you will have zombies, you will have automatons. That's the reason why now mechanical engineers who don't know how to open the hood of a car and how to detect the fault in an engine. ఇంటికి వెళ్ళాక నన్ను మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసావు కదా నువ్వు అంత ఉస్మానియా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చేసావు కార్ రిపేర్కి వచ్చి చూడన్నా అని చెప్పంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ డూ ఇస్ టేక్ దట్ కార్ ఏ మెకానిక్. ఆ మెకానిక్ ఎవరు? an illiterate fellow who has learned for 6 months from another illiterate mechanic. నేను మెకానికల్ ఇంజనీర్ని, ఇల్లిటరేట్ మెకానిక్ నా కార్ రిపేర్ చేస్తున్నాడు, నాకు తెలియదు. అదేమిటంటే మెకానికల్ ఇంజనీర్ చదువు వేరు సార్, ఆ కార్ రిపేర్ చేయడం వేరు సార్, దీనికి సంబంధం లేదని చెప్పంటున్నాను. బికాస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ డిస్కనెక్టెడ్ రియల్ లైఫ్ ఫ్రమ్ అవర్ what we believe is education. It's not education. So please expand the horizon. Otherwise we'll lose very badly as individuals, as a society. 2,500 years ago, Archimedes, how many of you remember Archimedes still? Okay, that's good. In many cases, school life and loss of protection at the Tarot Archimedes, he was regarded as the greatest mathematician of his time, and the greatest physicist of his time. Somebody asked him in a gathering like this, "Sir, can you move the planet Earth?" He said, "Of course, yes, I can." And I did. అందరూ వాడు పిచ్చోడు అనుకున్నాడు. ఇవాళ కూడా బాగా తెలివిగలంటే వాడికి కొంచెం స్కూల్స్ అనుకుంటాం మనం, అవునా? కొంచెం అనుమానం మనకి తెలివితేటనే వాడికి ఏదో కొంచెం స్కూల్స్. ఆ రోజుల్లో ఇట్ వాజ్ అ సర్టెనిటీ. Somebody was particularly bright, but somebody was definitely insane. That was believed. He said, "No, I'm not insane at all. I can and I will move planet Earth, but subject to 2 conditions. A, give me a place to stand up. నేను నుంచున్న స్థలాన్ని నేను కదిలించాను. I require a fulcrum. I require a base." అది తెలివి సమాధానం కాదు. It's real. You can't stand on a boulder and then move the boulder yourself. You have to have a base, a fulcrum. You apply force. B, give me a long enough lever. I will move planet Earth. ఒక పెద్ద బోల్డర్ ఉంది, దాన్ని మూవ్ చేయాలి. మంచి ఆవేశపరుడు, పెద్దగా ఆలోచన లేనాడు ఒక కుర్రాడికి చెప్పాము. వెంటనే వీళ్ళు అమాంతం తలకైతే బోల్డర్ని గుద్దాడు. తలపగలు బోల్డర్ కలుగుతుందా? ఇంకో కుర్రాడు ఉన్నాడు, అంత ఆవేశం లేదు కానీ పెద్దగా ఆలోచన కూడా లేదు, వెళ్ళి చేతులతో అదే పరిగెత్తే ప్రయత్నం చేశాడు. పాపం కండలు లెప్పెడుతున్నాయి, చెమట పడుతోంది, శ్వాస చేసింది, పడిపోతున్నాడు, కానీ రాయగలరు. అదే నిజంగా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్న అమ్మాయిని, అదే తెలిసిన అమ్మాయిని, "అమ్మ నువ్వు ట్రై చేయని చెప్పంటే వెంటనే బయటికి వెళ్ళి పొడుగాటి గడ్డపాటు తీసుకుంటుంది, చిన్న గులకరాన్ని తీసుకుంటుంది. ఆ గడ్డపాడుని గోడల కింద పెట్టి, ఆ గులకరాన్ని పలకంగా పెట్టి, తన పరిమితమైన కండశక్తితో వస్తే ఖచ్చితంగా ఎంత పెద్ద రాయన కదిలి తీరు. ఎంత కదులుతుంది అని చెప్పండి మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ పడుతుంది. ఇక్కడ మూమెంట్ మీరు 1 మీటర్ చేస్తే ఇక్కడ మిల్లీమీటర్ కదలచ్చు, కానీ కదిలి తీరు. భూమి కూడా కదులుతుంది. ఇంకో గ్రహం మీద నుంచి పొడిగాటు లేబర్ ఉంటే అప్పుడే ఇక్కడ భూమిని 1 మైక్రోమీటర్ కదిలించాలని చెప్పంటే మనం బహుశా 100 కిలోమీటర్లు పరిగెట్టాలి, అంత లేబర్ తీసుకుంటాం, కానీ కదులుతుంది. దట్స్ వాట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్. నెవర్ ఫర్గెట్ దట్. ఆల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అబౌట్ లెవరేజ్. ఇట్స్ అబౌట్ అప్లైయింగ్ దట్ నాలెడ్జ్ ఫర్ చేంజ్. డైరెక్ట్గా మెషిన్స్ ద్వారా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో కావచ్చు, లిటరేచర్ కావచ్చు, ఫిలాసఫీ కావచ్చు, కంప్యూటర్స్ కావచ్చు, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, ఫిజిక్స్ కావచ్చు. మనిషి జీవితానికి అవసరమైనటువంటి ప్రతి సేవ, ప్రతి వస్తువు, దాని ఉత్పత్తిని మరింత బాగా ఎలా చేయాలి. మంచి పోయిటరీ సరిపోతుంది, ఉత్పత్తి మన మనసుకు ఆనందం కలిగించింది, గొప్ప సాహిత్యం వచ్చింది, గుండెలు కలిగించేటువంటి గానం వచ్చింది,
సంగీతం వచ్చింది, మనసును ఉల్లాసపరిచే నాట్యం వచ్చింది, అది కూడా వస్తుంది. వస్తువు కావచ్చు, సేవ కావచ్చు. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద లీడ్. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ నాట్ మేర్లీ మకింగ్ అప్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్స్. మనకి ఇవాళ మనకి కాలేజ్ ఎక్కడ ఉందో తెలుస్తుంది, ఎక్కడ కొంచెం బెటర్ కాలేజ్ అనుకుంటున్నాను నేను. సంవత్సరం అంతా పట్టించుకోవద్దు మాస్టారు, ఎట్లా ఒకటి ఫస్ట్ క్లాస్ వారు పాపం పేరెంట్స్ బాధపడతారు, లేకపోతే కాపీ పట్టుకుంటే ఏం చేయాలని చెప్పండి, ఏం చేయక్కర్లేదు. లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్లు పక్కన పెట్టేసి అంతకుముందు 3 ఏళ్ల క్వశ్చన్ పేపర్లు బట్టి పట్టేస్తే 1 వీక్లో ఫస్ట్ క్లాస్ గ్యారంటీ. అవునా? కరెక్టనా? అట్లా లేదా? టీచర్ చెప్తారా, స్టూడెంట్స్ చెప్తారా మాట? కానీ 90% ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంతే, నిజాయితీగా ఆలోచించాలి. 90% of higher education. Some colleges may be different, some courses may be different, but generally we reduce the higher education to a very low level. It's all about rote learning. Nanante tikkada last year question paper tirigiste andaru fail avutaru. Journalism last year question paper tachina mandi evaro cheppandi. That's not education. The grades you get, of course, temporarily they seem to be important, but ultimately they are inconsequential. నన్ను జీవితంలో ఎవరు, ఐ హ్యావ్ డెల్ట్ విత్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి విత్ ఎనీబడి ఇన్ ది వరల్డ్, నాట్ మేలీ ఇన్ ఇండియా. ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అండ్ ప్రెసిడెంట్స్, నోబెల్ లారియట్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అన్నారు. నన్ను జీవితంలో ఎవరు మీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చినా నీ ర్యాంకింగ్ ఎవరు అన్నారు? ఇన్కాన్సిక్వెన్షియల్. వాట్ హ్యావ్ యూ మేడ్ అఫ్ ఇట్? ఇన్ వాట్ వే హ్యావ్ యూ యూజ్డ్ యువర్ నాలెడ్జ్ as lever for change? In what way have you made an impact on the world? That's what matters. Einstein ఎవడన్నా రాశాడు కదా, he was a dyslexic. He was a very mediocre kid. అంటే చదువు ఉందని అంటున్నా. That does not mean that somebody who fails is a great guy. That is stupid. That is illogical. But there's much more to education than examinations. In what way are you able to use this lever? There was a man called Maulvi Nasruddin. Nasruddin was a very wise man, known for his wit and wisdom. One day he was walking along the road after dusk. Some young people, they were searching very furiously in the meadow there. పచ్చిక బయట ఉంటే అదే పని వెతుకుతున్నారు, చీకటి పడింది. ఆయన అడిగాడు వాళ్ళని ఆగి, ఏమయ్యా దేనికోసం వెతుకుతున్నారని చెప్పాను. One of the young men stood up and said, Master, we lost the key. We are searching for it. ఆయన కాసేపు పొరగొక్కలు మళ్ళీ అడిగాడు, ఏమయ్యా ఎక్కడ పోయింది? ఇంటికి తాళం అడిగాడు. ఆ కుర్రాడు చూపెట్టాడు, అది అక్కడ పోయింది సార్ అని. అక్కడ పోతుంటే ఎక్కడ వెళ్తున్నారంటే పిచ్చోడి మీద ఉన్నాను. పిచ్చి నాకు కాదు సార్, మీకు లైట్ ఇక్కడ ఉంది, అందులో చదువుతున్నాం చెప్పాను. That's what's happening to our education. We acquire knowledge to apply to real problems. The problem doesn't come to you. You must adapt your knowledge to solve that problem. Knowledge gives you the basic tools. You must learn to apply that knowledge. If you do that, we live in a fantastic world. That's where Victor Hugo comes in. Victor Hugo said, at the dawn of the 20th century, more than 110 years ago, he said, భవిష్యత్తు గురించి కలలు కన్నాడు, ఊహించడం అని అన్నాడు. In the 20th century, war will be dead. Scaffold wall will be dead. Scaffold wall will Scaffold wall will be dead. In the 20th century, for all, there will be but one country. That country, the whole planet Earth. For all, there will be but one hope. That hope, the whole heaven. All hail them, that noble 20th century. Tragically, 20th century saw the greatest advancement in human civilization. It also saw the greatest misery in the human populations. We have seen two extraordinarily fatal wars. We have seen weapons of mass destruction on an unprecedented scale. We have seen dictatorships and tyranny killing tens of millions of people. We've also seen spectacular losses in our knowledge and our capacity to make a difference to human lives. 100 ఏళ్ల తర్వాత మన అదృష్టం ఏంటంటే, for the first time in human history, we have the opportunity to fulfill the dream of Victor Hugo.